wa chama, chairman na waheshimiwa wote wako hapa. Dear members of the fourth state, this is a resolution of ODM county meeting, Nairobi county meeting, coordinating team leadership meeting held today, Wednesday, 16th July 2025. We have had a one-day meeting of ODM Nairobi County Cluster. Team members from all our 17 branches, that is constituencies from Nairobi County. We come together to take a stock of recent happenings in the city, deliberate on our current arrangements in the broad-based government, and agree on the way forward. After lengthy and candid deliberations, the meeting resolves as follows: that the party strongly condemns the act of lawlessness and recent witnessed in the city that led to massive looting and destruction of business, public institutions, injuries to innocent citizens, and loss of lives in some cases. That even as the government takes action on security officers seem to have overreacted and brutalized citizens in the bid to retain the rioters, a probe must equally be conducted to identify, apprehend, and punish the people behind the looting and raping that happened during the protests. 3. The party commends all the members and indeed all the city residents who chose peace and kept off the protest. It is our stand that what we witnessed were not a commemoration of Sabasaba, but an attempt by section of leaders to hide behind Sabasaba to settle political scores with President Raila Ruto. 4. That as ODM leadership in Nairobi, we recommit to support the broad-based government and President William Ruto under the framework of Memorandum of Understanding between himself and the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Number 5. That the party remains committed to the need to maintain national unity, stability, and the creation of a conducive environment that enables the government to move with speed to tackle all the pressing socioeconomic challenges our nation faces. We believe that despite any differences we may have, working together as Kenyans, we seize this moment to usher our country into a new era of hope. Number 6. That in pursuit of the above goals, we condemn the inflammatory rhetoric and actions by some leaders that are clearly aimed at undermining the government and making the country ungovernable. We call on the authorities to investigate and take action against such conducts. Number 7. That the party remains committed to constitutional transfer of power through the ballot. Consequently, we distance ourselves from and condemn any effort aimed at regime change by any other means, including violence and sabotage of government activities. ODM will never be party to any arrangements nor be associated with actors of harboring such plans. Number 8. That we commend the government for the full reconstitution of the Independent Electoral and Boundary Commission. After a long struggle accompanied by attempt of sabotage, we urge the newly constituted IBC to immediately embark on preparation to hold free, fair, and credible elections in 2027. We call all the politicians who are dissatisfied with the President Ruto and his government to prepare to face him at the ballot under the new IEBC in 2027. There will be no shortcut to power. Number 9, which is finally, as a party that strongly believes in our supporting devolution, we have taken note of and highly recommends the government for significant development that is getting buried into chaos. We note that for the first time since counties came into existence, the government has released all the monies due to counties as the new financial year begins. Honestly and sincerely,
requires that we recognize this milestone, congratulate the government, and offer support. We see this development as an indication of what the broad-based government can achieve in all other areas given time, support, and conducive environment. Signed by ODM Nairobi County Chairman and Makadara MP, Honorable George Aladwa Omwera. Signed by the Honorable Catherine Api. Then you've heard our statement from the party that ODM as a party will not and will never support anarchy as a way of removal of a government that maybe some disgruntled Kenyans think that it is not working for them. We all know that ways to leadership in this country is through the ballot. And as an ODM membership in Nairobi, we support what was signed at KICC between the Right Honorable Raila Odinga and the President of the Republic. And in no way as ODM we are any way apologetic of our stand to support the broad-based arrangement. And then again, we also condemn any form of anarchy that is supported by people that are disgruntled. As ODM, we are a party that supports democracy. We support peaceful protests that might lead to a resolution, not protests that might lead to anarchy. Thank you. Naitwa Catherine Okoth, Chair Lady Nairobi County ODM. Nimeshukuru sana tena nimecongratulate party yetu ya ODM kufanya election vizuri sana na amani. Under party leader wetu Raila Odinga. Nimeshukuru Raila kupatia ODM umaarufu. Party yetu iko na umaarufu kubwa sana nchini Kenya. Tena imesimama imara. Meona tumevaa nguo zetu za orange. Hiyo ndio party yetu. Na tena tunashukuru baba kutupatia mwelekeo ya hii nchi. Sisi kama watu wa ODM, baba akisema left ni left, akisema right ni right, akisema tukae kwa broad-based, tunakaa kwa broad-based, akisema turn, saa hiyo tunaturn wote, na hiyo sio uongo, hiyo sio uongo. Na nikimaliza hayo, nimeshukuru sana serikali ya hii Kenya kutupatia bajeti mapema ambayo tunaanza kufanya vitu zetu za party, kazi zetu za party tunaanza mapema because wametupatia pesa mapema. Ya mwisho nimeshukuru serikali again kutupatia new IBC, na tunaomba juu saa hii hatuwezi kuongea 2027 tutaongea, lakini ama members wa IBC muwe na transparency, msilete kelele kwa nchi yetu ya Kenya. Kwa hayo machache, asanteni. Loimba, chairman wa Kamkunji, ambao pia ni coordinator ya machairman Nairobi 17. Nataka kusema jambo moja tu, sitaki kurudia mambo mengi imesemwa. Sisi lengo letu ni moja Nairobi, tuko na msimamo. Hii kusema jensi, tuko na wengi kuliko hata hao wanatangaza hapa Nairobi, na imenyamaza tu. Wanatolewa nje, wanakuja wanapiga watu. Sisi hatutaki vita. Sisi tunataka kusupport serikali, na wakati baba atasema tunaenda election na president, ndio mtajua Nairobi itaguruma na ODM. Asante sana wa ODM. Mimi nikiwa mwenyekiti, wale wako hapa ni mwenyekiti wote na madelegates kutoka Nairobi. Tumekutana baada ya uchaguzi wetu ambao ulifanywa hapo awali, na tuko na constituencies ambazo hazijamaliza, lakini tulisema tuitane
housewarming kabla ya NDC ambayo imetangazwa na kuja Oktoba. Sisi kama chama cha ODM hapa Nairobi tumekuwa mstari mbele wa kuimarisha chama yetu kutoka mashinani na kuona kwamba chama yetu ya ODM inaimarika katika nyadhifa zote za kitaifa. Na kama chama tumekubaliana kwa yale yamesomwa na mwenyekiti mdogo wangu wa chama Mheshimiwa Ocheng Jera, na yote tunaunga mkono. Sisi tutaunga broad-based mkono na kusema ya kwamba tunafanya kazi na Rais William Samoei Ruto kuona ya kwamba Kenya yetu imesimama na kuendelea vizuri. Na sisi tunajua wenzetu wa waziri wako ODM na wako katika broad-based. Kwa hivyo tumekuja hapa siku ya leo baada ya uchaguzi tukiprepare wale delegates wetu kwa National Delegate Conference ambayo imetangazwa jana na party leader wetu Raila Amolo Odinga. Na si yale baba amesema na yale walisign kule KICC tunayafuata kikamilifu kuona ya kwamba tuko nyuma baba na president wetu William Samoei Ruto. ODM wangapo nuka broadcast. Bas, umeona hao ni wajumbe na tumesema vizuri sana tutaendelea na kuunga mkono hayo mambo yamesema. Na sisi tunasema wale watukana baba, nimeona former deputy president akiwa Amerika akitukana baba left and right. Nataka kuambia Gachagua, siku zako za siasa zimeisha. Wewe huwezi compare mambo yako na baba. Tulisha kuimpeach, wewe uko nyumbani. Baba sio rika yako na baba atakuwa rika yako. Sisi tuko nyuma ya baba 100%. Tuko nyuma ya William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga. Chama ni ODM na UDA. Tuko pamoja na tutasonga. Tukana baba. Na kile kutukana baba tutapambana na yeye. Mwambie Gachagua achaondoke kwa kiti. Yeye aende kabisa. Sisi tuko na baba usiku na mchana na tutamuunga kwa 100% mkono. Madelegates tuko pamoja. Madelegates tuko pamoja. ODM tuko tayari. ODM tuko tayari. Na Raila Amolo Odinga apambane na hali yake. Apambane na hali yake. Apambane na hali yake. Awachane na Raila Amolo Odinga. Sisi tuko broad-based na 2027 yale baba atasema ndio tutafuata. Na sisi tunaambia baba 2027 tuaunge William Samoei Ruto. 5 bila 10 bila 10 bila 10 bila. Asante. Kuna maswali.